As-tu fait le drive time? Non. Je l'ai fait hier midi. C'est comme Canada. Ah, c'est ça là de 3 years? Ouais. C'est pas le compris? Chaque année, je fais l'affaire. Ça dépend ce que tu voulais. Ouais, moi, je peux-tu sortir de La fondation. Ça, c'est fish fry. Comment pour les So say ça donne 3 years on sur la fête. Ça, j'ai pas fait dans le cours, je te fais sortir. Or some good. So far, so good? Good. On est plus content avec les placements qu'on va avoir. Gotcha. Ready to go? Ready to roll. Vous voulez dire des dates de communiqué? Ouais, on va s'en battre. Allez, c'est bien. Devant le... C'est sûr qu'on OK. Peut-être une coupe de l'autre côté, puis une coupe de ce côté ici pour équilibrer la table. Non, merci. Oups. Ça fait une différence que non? Juste pour équilibrer, une coupe de passer, une coupe de l'autre. Oh my god, j'essaie de faire ça. Je suis content de ne pas te balancer parce que je fais ça. Les webtoons, on a la même forme pour aller de l'autre côté. Je suis pas capable de me faire assembler. Je veux pas que les étudiants soient tout seuls, puis les administrateurs. T'essaies de faire semblant que t'es encore jeune, c'est ça, là. Got a dream. Bienvenue tout le monde. Bonjour. Bienvenue spéciale à nos étudiants. Je suis bien contente que vous avez pu vous déplacer pour être avec nous. Welcome everybody. We also have people that are joining us on our live feed through our Facebook page. Bienvenue tout le monde. Je sais qu'on a des gens de Hearst et Kapuskasing et d'un peu partout qui se joignent à nous ce matin. Bienvenue. Mon nom est Kim Morris, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis la doyenne de l'École des sciences de la santé au Collège Boréal. I will be the MC this morning for this wonderful event. The Personal Support Worker Challenge is nothing new. In fact, it was yesterday's crisis, and it still is a crisis. Used to be more Northern Ontario issue, now it's a provincial issue. Les préposés aux services de soutien personnel sont la pierre angulaire du système de santé, soit dans nos hôpitaux, nos foyers de soins de longue durée ou dans nos communautés. Nous savons que malgré les efforts et des années de discussion, la pénurie continue à s'aggraver. The PSW demand surpasses the supply. About 2 years ago, Ms. Joanne Palkovitz contacted different partners in the community, sounding the alarm about the PSW shortage. It will become a crisis if it isn't already, she predicted at that time. Not one to wait for others to come up with solutions, Joanne approached Boréal earlier this year with a concrete plan
It was time for bold changes, innovative ideas. Working tirelessly throughout the spring, Joanne managed to get much-needed authorization from the ministry to implement our beautiful pilot project. J'ai l'honneur d'avoir pu travailler avec Mme Palkovitz sur ce projet et j'aimerais la remercier d'avoir choisi Boréal comme son partenaire de choix. J'aimerais également reconnaître le rôle important de Julie Nadeau, directrice du département de formation continue, qui a été instrumentale dans la mise en œuvre de ce projet. Without further ado, I would like to invite Joanne Palkovitz, CEO of St. Joseph's Health Center, to come and provide the details of this wonderful project. Good morning, bonjour, welcome et bienvenue à tous. As Madam Morris mentioned, I am Joanne Palkovitz. I'm the president of St. Joseph's Health Center. And in addition to some other things, the primary reason why I'm here today is that we own and operate 2 long-term care homes. So one being St. Joseph's Villa that is located on South Bay Road, on Laurentian University property. And the second being Villa St. Gabriel Villa that is in Chelmsford. So I'm certain that probably most of you are aware of those facilities. And at each of those facilities, we do employ PSWs, and in fact, that would be the majority of our workforce. Pour souligner la pénurie de préposés aux services de soutien personnel et grave, et à l'échelle de la Provence. Au cours des 2 dernières années, Kim Morris et moi-même avons travaillé sur des solutions potentielles. The solution which we are currently jointly piloting is hiring individuals who have equivalent knowledge, skills, and expertise to perform the PSW role and fulfill their duties. This project is specific to long-term care, since we, or the long-term care sector, are the only healthcare facility that is bound by legislation to hire personal support workers who have taken a minimum of 600 hours in a PSW course that meets the standards as published by the Ministry of Training, Colleges, and Universities. This is not a legislative requirement for your information for either the hospitals or for home care. So St. Joseph's Villa and Collège Boréal are confident that other individuals who are either unemployed or underemployed in the healthcare field but already hold college diplomas, either were hopefully from Boreal or other colleges, and or university degrees, are equally as capable of performing this critical role as a PSW. So to date, we have invited developmental service workers, occupational therapy assistants, physical therapy assistants, and registered practical nurses, all who hold college diplomas to apply for this position. In addition, we have recently started, we're expanding our pilot project already, individuals who may have degrees in kinesiology, physical education, health promotion, gerontology, and I know as well that there's some of those programs here at Boreal as well. And so we've actually interviewed already and hired, I know, one individual from one of those programs from here at Boreal. So we're very pleased to have partnered with Collège Boréal to develop this PSW certificate, and we call it an equivalent candidate because that is what the ministry requires. I would like to thank Kim Morris in particular for her hard work on this project. For your information, she actually heads the deans of all health sciences for the colleges in Ontario. So this is really something we feel that we can replicate across the province, and so the Ministry of Health is very excited about this project. And I too would like to thank Julie Nadeau for helping with all the logistics, all the behind the scenes kinds of things. So merci, Julie. As partners, St. Joseph's Villa and Collège Boréal believe that this is a partial solution to the PSW crisis across the entire province, and that it can be replicated in every region. We continue to need PSWs at all of our long-term care homes. So right now, today, I always check every day how many we're short. We are still short significant numbers at each of St. Joseph's Villa and Villa St. Gabriel Villa. And in fact, we're expanding this program now as of today at this press conference, so that we will now be also recruiting for individuals for Villa St. Gabriel Villa.
say that if I see that there's many students here today, I know that you're wanting to work in your field, and I hope that you can work in your field. But that if any of you are interested, please send us your resume. So your resume comes to St. Joseph's Villa or Villa St. Gabriel Villa, and then we work with Boréal, and they do all of the education that's required to do so. And we hope that this is a win-win for all. On the one hand, we're facing a critical shortage of PSW staff. And on the other hand, many professionals who have graduated with different healthcare credentials, such as those that I've just mentioned, are unable to find work in the healthcare field. So we see this as a stepping stone, or maybe this is something that you might become interested in and actually want to stay involved in as a PSW, and that would actually be our great hope. But having said that, it is certainly a step in the door, and it certainly does help the work that we need to have done, all of course in the name of our residents. J'apprécie votre volonté à travailler sur des solutions créatives pour aider à résoudre nos problèmes, et j'attends avec impatience toutes les opportunités futures. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, Madame Halkovitz. Very, very well said en anglais et français. Okay, Bravo. Merci. Le prochain individu que j'aimerais inviter, c'est un homme d'une très grande importance ici à Boréal, mais aussi pour ce projet. Si Daniel Giroux, notre président, n'avait pas appuyé inlassablement ce projet, ça n'aurait jamais vu le jour. Alors moi, j'aimerais dire un merci spécial à Daniel, tu nous as toujours appuyés. Et puis, alors, la parole est à vous, Monsieur le Président. Merci. Ça va bien? Oui. C'est une journée pas mal excitante pour non seulement le Collège Boréal, mais nos partenaires communautaires. Puis je le dis souvent, partout dans toutes les communautés que je visite, que ce soit de Windsor, London, jusqu'à Hearst, que le collège est le meilleur collège en Ontario. C'est bien. On sait que nous avons le plus haut taux de satisfaction des étudiants, des diplômés, un haut taux de diplomation, haut taux de satisfaction des employeurs. Évidemment, qu'est-ce qui nous différencie des autres institutions? Nous sommes un collège communautaire. Et sans nos partenaires, on n'existerait pas. It is clear for me that we are a community college, and we are here to do a couple of things. One, to help our employers in their need for a skilled workforce. And the second thing is to help our graduating students have the most choices possible once they graduate. So, Le Collège Boréal, like I was mentioned a while ago, we are the first in this partnership. And it's not the first time the Collège Boréal is the first. We were the first college to guarantee employment. We were the first college to use laptops. We were the first college to really emphasize simulation. So on a number of bases, Collège Boréal has always been leading the way. So I'm very proud of our team of Kim, of our faculty, of our support staff, of our community partners. Without our community partners, Collège Boréal would not exist. So it's a very proud moment for not only Collège Boréal, but our future graduating students, and for our communities, because we know that, unfortunately, a huge part of our population is getting older. So it is a key area for us, is the health sector. And I know for our community partners, have a bilingual workforce is even more important. So once again, félicitations à toute l'équipe, bravo et continuez pour le travail. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a une autre chose qu'on aimerait annoncer ce matin. Et puis, encore une fois, c'est grâce à l'appui de Monsieur Daniel Giroux et aussi du ILIS du Nord-Est. Alors, like Joanne said earlier, St. Gabriel Villa will now also be part of this pilot project. However, also, the Northeast LIN has authorized us to extend this pilot project into the Hearst and Kapuskasing areas. They face very, very serious shortages of all healthcare professionals. And this is a way of us to help the community. Comme vous savez, nous avons des campus à Hearst et à Kapuskasing, et nous avons des diplômés de nos programmes qui sont là et qui peut-être voudraient combler leurs heures ou avoir genre double diplomation.
Et donc, les communautés de Hearst et Kapuskasing ont demandé de faire partie de ce projet pilote. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, c'est un fait. Nous allons agrandir notre projet pilote à Hearst et Kapuskasing. Bravo. Alors, merci beaucoup à tous les gens qui sont ici ce matin. Merci spécial à nos étudiants en soins paramédicaux qui sont ici, nos coordonnateurs de programme. Et on espère pouvoir prolonger et allonger, agrandir les programmes qui vont faire partie de ce projet pilote. Et peut-être qu'après le 1er avril 2019, ça ne sera plus appelé projet pilote, mais on pourra avoir une programmation, espérons, pour toute la province. Merci, bonne journée. Thank you very much.